It's a 70 ringgit per bag. There will be Yeah. peaceful riders. यो नेपालको एम्बेसी अफ नेपाल चाहिँ हाम्रो होटलको माथि टपबाट यस दिस या हेलो गाइज आई एम इन हनी मार्केट इन मलेसिया इफ मैले चाहिँ आई मेट साइक्लिस्ट इन अहिले चाहिँ म चाहिँ मलेसियाको कोलालम्पुरमा चाहिँ यो आर्ट एन्ड क्राफ्ट वर्कसपमा छु के अरे आर्ट एन्ड क्राफ्ट वर्कसप भनेको चाहिँ यदि तपाईँहरू चाहिँ मलेसियामा हुनुहुन्छ मलेसियामा तपाईँ फ्री बसिराख्नु भएको छ काम छैन भनेपछि चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ धेरै प्रकारको आर्टहरू छ उहाँहरूले अनलाइनबाट पनि सिकाउनुहुन्छ अनि विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ एक्सक्युज मी सी इज द ओनर please tell us about your art and craft workshop. Yeah, here we have many art and A bit. Here we have many art and craft workshop. For example, it's a tie and dye shirts workshop, batik chanting workshop, okay, art resin workshop, and DIY on tote bag. Okay. And then tell us about this art. What is art? This one is this one. Yeah. This one is a tie and dye shirt. Just like the simple technique that we just tie and dye the shirt. And this? How much this charge? This one is 60 ringgit per bag. 60 ringgit per person. Yeah. And for this? This one is 70 ringgit per bag. They will learn about the history, technique, and the process. History about this art. Yeah, this one. This technique that we call it batik. Batik chanting. Batik. Yeah, batik. And this? This one is a batik stamping. It's same like, but this one is a stamping one. This is a stamping one. Yeah. And this art? Yeah, this one is a modern art, which is a art resin workshop, which is we give the art resin material and then they can pouring and decorate the coasters. And this? And this one is a tote bag. We give a media and then they can color and sketch their design on the book. How long you are doing this business? Since 2018. 2018 you are doing this hamper with COVID or not? COVID. Yeah, during the pandemic we are doing online. Online. People are how many people you give training in online? So many people actually. They are doing online for the team building workshop. Yeah. This one is a tie and dye. यो चाहिँ tie Yeah, tie and dye. tie and tie यो आर्ट चाहिँ tie and tie आर्ट रहेछ यो आर्ट हैन यो आर्टलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सिकाइन्छ यो tie and tie आर्ट हो रे हैन यो Thank you. And others? Do you have other bag and other things? Bag and then trolley. Can I? यो चाहिँ ब्याग आर्टहरू सिकाउनुहुन्छ उहाँहरूले यो आर्ट अनि यो पनि चाहिँ यस्तो आर्टहरू सिकाउनुहुन्छ हैन ब्याग यो सपिङ ब्यागहरू सपिङ गर्नको लागि पनि इजी हुन्छ And this is cap? No, the one For there? Yeah. Your where others your things that I can Only a t-shirt I think there. How much time it takes to like t-shirt. Yeah. It's 1 hour or 1 hour and 1 hour? yeah. Thank you. And this candle art also you do here? Yeah, we have a candle workshop also. Mm. So they can come and bring their own candle. That one is just Ceramic? No, it's wooden. yeah. What is yours? What is used for this? This one is for decoration. In home you can Yeah. decorate this. Yeah. Very good. And then it costs 70 rupees per each, and this is 25 per each, and ring it's 8 ring rate. And this
This also you do this? Yeah, this like okay, like, subscribe, and follow, comment, Peaceful Rider. Yeah, and then yeah. Peaceful Riders. Please like and subscribe. Yeah, Peaceful Rider, like, subscribe, and thank you so much. And did I put your this conversation in my YouTube channel? Yes, you give authority. Yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah. यो चाहिँ टी सर्ट बनाउने बेला चाहिँ यिनीहरूले विभिन्न कलरहरू यस्तो यस्तो कलरहरू युज गर्छ अनि यो लिप्सहरू यो राखेर यो पनि कलर गर्छ यो चाहिँ माइनहरू पकाएर गर्छ यिनीहरूले आर्टहरू होइन अनि यो चाहिँ भुड्कीहरूमा पनि यसरी गर्दो रहेछ हाम्रो माटोको भाँडामा पनि यिनीहरूले आर्ट गर्दो रहेछ अनि यो टोपीहरू भयो यो चाहिँ अब यो मोमबत्तीहरू यो भयो अनि यो आर्टहरू विभिन्न प्रकारको यो यिनीहरूले चाहिँ आर्ट गरेको भयो यो आहा कति राम्रो आर्ट छ यो यसरी अब राखिदिनु पऱ्यो यिनीहरूको अनि यो चाहिँ आर्ट गर्नको लागि तयारी अवस्थामा छ यो आर्टहरू चाहिँ यसरी देख्न सकिन्छ यिनीहरू यसरी राखेको छ यो आर्टहरू यो आर्ट गर्नको लागि तयारी अवस्थामा राखेको आर्टहरू हो विभिन्न छ विभिन्न मन पर्न सक्छ यो मान्छेहरू बच्चाहरू पनि छ अनि यो पुतलीहरू छ थ्याङ्क यू so much. You Hi, hello. Yeah, hello. Hey. Yeah, you are the owner of this handicraft. No, we are as a team. 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 How many team you are here? Oh, it's about 10 during the weekend. So weekday we both together run this. Sometimes we have family business. Yeah. Now became a family business. So you guys from Nepal. So you are the guide, the yeah. Everest guide. No? Yes. Yes. Okay. Later on, I will. I wish that I will come to Mount base camp. Yeah, Annapurna base camp. You want to? Annapurna base camp. ABC. ABC. Hopefully one yes. day. ABC. Annapurna base camp. Yes. Yes. Yeah. Annapurna base Your camp. name? I'm Hafiz. Hafiz. Hey. Yeah. My bike. यो नेपालको एम्बेसी अफ नेपाल एम्बेसी अफ नेपाल हामी चाहिँ अहिले एम्बेसी अफ नेपालमा छौँ होइन यहाँ आइपुग्यो यहाँ चाहिँ दाजुहरू नेपालीहरू धेरै भेटिनुहुन्छ तर अहिले त्यति छैन दाजु नेपालको नेपाल यहाँ मलेसिया बस्नुहुन्छ क्या मलेसिया बस्नुहुन्छ चाहिँ हाम्रो होटलको माथि टपबाट पुरै मलेसिया कोलालम्पुर देखिन्छ माथि टपमा छ चकुजी पनि छ टपमा यो टपमा चाहिँ चकुजी देख्न सकिन्छ धेरै तल छ बाटोहरू धेरै तल छ होइन यहाँ तपाईँले यो टावर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ट्विन टावर देख्न सकिन्छ अनि यो ठुल्ठुलो बिजनेस कम्प्लेक्स पनि देख्न सकिन्छ राम्रो छ है धन्यवाद जिमको माथि पनि छ गर्नको लागि Jacuzzi. Yes, this. Yeah. Hello guys, I'm in Hanifa market in Malaysia. If you want to visit Malaysia, and this guy here, you will say hi to him and he will help you to find very good things. Yes, and that way we make a video. Yeah, this is your name. My name is Mohan. Yeah, his name is Mohan, and Mohan is a very honest man, and if you want to visit Malaysia, and he will help you to buy the gift for your wife, girlfriend, for father, mother, anything, other things. Yeah, that's, and thank you. This video shall we put in YouTube?
Yes. Yeah, that way we make a video. मैले चाहिँ I met cyclists in Kuala Lumpur, and when I was doing cycling morning, I did here with Mick bike, and now we saw met many cyclists, and thank you so much. And your name? Thank you. Jerry from Malaysia. And your? Jinmin. Jinmin. And your? Hello, I'm Karen. Karen. And I'm your Mike. brother? Mike. And your friend? Roof. Your? Roof. Hello. Hello. Got distracted by the cat. This all goes to the YouTube channel. YouTube channel. Yeah. What's your YouTube? My YouTube channel, Peaceful Rider. Peaceful Rider. Yeah, I will give you the sticker also. Thank you. You can show us. We'll check out your channel. Yes. Peaceful Rider. Peaceful Rider. Please like, subscribe, and next time I will bring more and more guys to do cycle, and I like to do cycling with you because this type of cycle needed in Nepal. Okay. Thank you. साइक्लिस्टहरूलाई भेटेँ होइन, अनि साइकलहरूलाई भेटेपछि त अब त्यही त हो नि होइन, सबैजना अब खुसी नेपाल आउनको लागि होइन, नेपालमा साइकल गर्नको लागि त्यो आउनाले खुसी लाग्यो मलाई। अनि उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ, अनि साइक्लिङ साथीहरू जो चाहिँ साइकलको लभर हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। यु फ्रम Malaysia? Kuala Lumpur, Malaysia. Yes, thank you, brother. I'm from Nepal. Oh, thank you. Thank you. Yeah, this video goes in YouTube, yes? Okay, good. Yeah. Very good. Yeah. See my cat. Ah, yeah, I love animals. Yeah. Oh, hi, King, cat. King, look at the Only camera one boy. can follow. Ah, yes. Sibling in Malaysia. Only one cat. Yeah. Yeah, thank you. Which way you are going? He's the team leader. Yeah, thank you. Thanks. Have a safe ride. Yeah, you too. Yeah, thank you. Thank you, brother. This video goes in YouTube, yes? Okay. Peaceful Rider. We will check out the YouTube. Yeah, I will give you the. Already have just now. Yeah, please. You pass the card. Yeah. Like, subscribe, and follow, and then share with your friend. Okay. Yeah. Alright. Next time I will do cycling with you. Okay. Yeah. Good, man. Welcome Nepal to do cycle, please. Will do. Yeah. I'm a trekking guide, and there I can give you the. In my email we will. Okay. Yeah. Thank you. Take See care. your video after. Yes. म चाहिँ बिहान आएको थिएँ यो ठाउँमा। यो भनेको चाहिँ एउटा बिहानको भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ यो घरहरू छ त्यहाँ कुनामा, त्यो घर चाहिँ गाउँले टाइपको घर बनाएको रहेछ त्यहाँ। अनि यो चाहिँ घर चाहिँ यो दुईवटा घरको बिचमा चाहिँ यो घर चाहिँ जो चाहिँ मोडर्नाइज टाइपको टाइपको घर भनेर पेन्ट गरेको छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको बिचमा देख्नुहुन्छ यो कोलालम्पुर लेखा छ नि, यो दायाँ साइडको चाहिँ धमिलो पानी आउँछ, बायाँ साइडको चाहिँ सङ्लो पानी आउँछ भन्नाले सफा पानी आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्गमलाई चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ मस्जिद पनि छ, तपाईँले त्यहाँ मस्जिद पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको पछाडि ठ्याक्क मस्जिद छ, दिउँसो चाहिँ मस्जिद देखिन्छ। अनि त्यो मस्जिदमा चाहिँ त्यो मस्जिदलाई चाहिँ एउटा दुईवटा नदीलाई चाहिँ सङ्गम बिन्दु भनेर चाहिँ यसलाई कोलालम्पुर भनेर चाहिँ एउटा नाम दिएको रहेछ। त्यो हुनाले यो नदी चाहिँ मैले राति खिच्नको लागि चाहिँ खुसी लाग्यो मलाई यहाँ आएर साइक्लिस्ट साथीहरूलाई भेट्दा, अनि साइक्लिस्ट साथीहरूसित कुरा गर्दा जसले चाहिँ नेपाल आउनको लागि नेपालमा हामी साइकल गर्न चाहन्छौँ, मनाङ जान्छौँ। कतिपय साथीहरू चाहिँ मनाङ पनि जानुभएको रहेछ, साइकल गर्नुभएको रहेछ कति साइकलिङहरूसित। अनि यहाँ चाहिँ यो फगी टाइपको बनाएको छ जुन चाहिँ बादल जस्तो, अनि यसलाई चाहिँ बादल टाइपको नि भनिन्छ। त्यो साइडमा चाहिँ तपाईँले मस्जिद देख्न सक्नुहुन्छ, मस्जिद छ। अनि म त अब चाहिँ यो ठाउँमा मैले सबैलाई नमस्ते भन्छु, किनभने यहाँ मास्क लाउनु पर्दो रहेछ। अनि त्यो भएर नमस्ते सबैजनालाई। अनि पिसफुल राइडरलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला,
अनि माया गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई विभिन्न ठाउँको विभिन्न ठाउँको भिडियोहरू मैले पस्किन्छु तपाईहरुलाई। अनि थ्यांक यू सो मच। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको लाइट छ कि जसले गर्दाखेरि बादल टाइपको छ। अनि यहाँ चाहिँ बादल टाइपको हेर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ खोलाभरि नै यो निलो यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कोलालम्पुर भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ सिसिबी चाइनिजको साइड र यो जामा मस्जिद भन्दो रहेछ यसलाई। त्यो मस्जिदको छेउमा छ है।